Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, so pada pagi ini kita akan membincangkan topik 11 ya, topik terakhir untuk semester 2 ni, iaitu Nuclear and Particle Physics. Okey, so dari 3 bahagian. Okey, 11.1 Binding Energy and Mass Defect. So define and use mass defect, delta M equal to ZMP plus NMN minus M nucleus. Okay, kemudian define and use binding energy. EB equal to delta MC squared. Okay, ni formula bagi binding energy. Okay, kemudian determine binding energy per nucleon. Okay, EB over A. Okay, kemudian sketch and describe graph of binding energy per nucleon against nucleon number. So, ni ada satu graph lah yang awak semua kena tahu detail dia ya. Alright. Okay, kemudian 11.2 radioactivity. Okay. So, explain alpha, beta plus, beta minus and gamma decays. Okay, radioactive decay as spontaneous and random process. So, introduce neutrino and anti-neutrino. Okay, and then state and use decay law. Kita ada decay law, dN over dt equal to negative. Decay constant N. Okay. Kemudian define and determine activity A. So, ni adalah simbol bagi activity. And decay constant. Something like lambda ni. Tapi dalam case dalam topik ni kita panggil dia sebagai decay constant ya. Alright. Okay, consider decay curve. Okay, nanti kita tengoklah decay curve. Okay, and then use N equal to N0 E negative decay constant T. Dan juga A equal to N0 E negative decay constant T. Okay, so inilah dua formula yang memang selalu kita gunakan lah. Okay, untuk mencari number of nucleus remain ataupun activity ya. Okay, activity. Kemudian define and use half-life. Okay, T setengah equal to ln 2 over decay constant. So, ini adalah formula bagi half-life. Okay, so selalunya dekat bahagian 11.1 ni akan keluar satu soalan. Okay, dan 11.2 ni pun satu soalan ya. Alright. Kemudian, okay, 11.3 ni teori saja. Okay, tapi penting juga untuk you baca. Okay, introduction to particle physics. Okay, state determining emission. Okay, explain the acceleration of particle by electric and magnetic field. And then state the role of electric and magnetic field in a particle accelerators, linear and cyclotron, and detectors. General principle of ionization and deflection only. Okay, 11.3 ni teori saja. Tapi kena baca detail jugalah. Ya, yeah? Alright. So, lah ini dia learning outcome yang awak perlu kuasai bagi topik 11 ni. Jadi, topik 11 ni penting. Soalan ni pun banyak dalam final lah kalau keluar soalan subjektif. Okay, pun sangat penting ya. Mungkin 12 atau 12 markah lah, 10 atau 12 markah. Okay, this part. Alright, sekarang kita tengok dulu definition ya. Bagi bahagian yang pertama. Okay, part 1, 11.1 binding energy and mass defect. Okay, dan bahagian pertama ni dia banyak kesamaan dengan topik kimia. Okay, yang awak dah belajar sebelum ni. Okay, alright. So, first kita tengok kepada nucleus. Okay, ni definition dan konsep ya. So, kena tahu juga. So, nucleus is defined as the central core of an atom that is positively charged and contain proton and neutron. So, dalam nucleus ada proton dan juga neutron. Okay, a nucleus of an atom is made up of protons and neutrons that known as a nucleons. Is defined as the particle found inside the nucleus. Okay, so a nucleus of an atom ni is made up of proton dengan neutron dan kita juga panggil sebagai nucleon. Okay, so nucleon tu terdiri daripada proton dan neutron. Okay, alright. Lepas tu, any nucleus of element in the periodic table is called a nuclide. Okay, so it's characterized by its atomic number Z and its mass number A. So, lepas kita ada nucleus, nucleon, kita ada nuclide. Okay, any nucleus of element in the periodic table, kita panggil dia sebagai nuclide. Okay. Okay, and then for a neutral atom, okay, the number of proton inside the nucleus sama dengan the number of electron orbiting the nucleus. So, this is because the magnitude of an electron charge equal to the magnitude of proton charge but in the opposite in sign. Okay.
Okay, kemudian kita ada atomic number Z. Okay. So, atomic number Z is the number of protons in the nucleus. Okay, kemudian kita ada neutron number N. Okay, is the number of neutron in a nucleus. Okay, kemudian kita ada mass number ataupun mass nucleon number A. Okay, mass number ataupun nucleon number lah. Okay, is the number of nucleons in the nucleus. So, A sama dengan Z tambah N. Okay, kemudian kita ada isotop. Okay. So, isotope is defined as the nuclides, elements, atom that have the same atomic number Z. Okay, dia ada nombor atomic number Z yang sama, but different mass number A. Okay, so the number of protons or electron are equal. Okay, the number of protons or electron are equal, but different in the number of neutron N for the two isotope from the same element. Okay. Alright, contohnya kita ada hydrogen isotop dan juga oxygen isotop ya. Okay, untuk hydrogen isotop, okay, 11H for proton, okay, 21H untuk deuterium dan 31H untuk tritium. Okay, nampak tak? So, dia punya atomic number dia sama, 111. Okay, tapi mass number dia berbeza, 1, 2 dan 3. Okay, sama juga untuk oxygen isotop kan? Okay. Dia punya atomic number dia Z dia sama 888. Tapi dia punya number of neutron dia berbeza ya. Okey, 16, 17, 18. Okey, itu adalah isotop. Okey, kemudian kita ada the electron volt. Okey, the electron volt EV is defined as the kinetic energy gained by an electron in being accelerated by potential different voltage of 1 volt. Jadi 1 EV equal to 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 joule. Ataupun 1 mega MeV sama dengan 10 kuasa 6 EV sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 13 joule. So ini adalah unit conversion yang selalu kita gunakan lah ya. So kena tahulah kalau dia kata dia nak dalam unit EV ke, so this is how you convert it. Okay. Ni cara kita convert lah. Guna dua persamaan ni. Okay. Alright. Okay, then tengok kepada the atomic mass unit U. Okay. Okay, the atomic mass unit U is defined as exactly 1/12 the mass of the neutral atom carbon 12. So, 1U sama dengan mass of 12 6C or divided by 12. So, kita akan dapat unit conversion 1U sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Okay, kalau dia bagi unit dalam U, so maksud tu adalah unit bagi atomic mass unit. Okay, the atomic mass unit. Alright. So, dia menjadi mass tu menjadi dua lah. Sama ada dalam unit 1U atau dalam unit kg ya. Jadi 1U sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27 kg. Okay. Kemudian kita ada the binding energy. Okay. So, the binding energy of a nucleus is defined as energy required to separate completely all the nucleons in the nucleus. So, ini unit conversion ya. Okay, ada dua. Sama ada guna 1U sama dengan 1.49 darab 10 kuasa negatif 10 joule. Okay. Ataupun 1U sama dengan 931.5 MeV over C squared. Okay. Alright. So, dalam unit joule ataupun MeV C squared ya. Alright. So, kemudian kita ada mass defect. Okay, mass defect is defined as the mass difference between the total mass of constituent nucleons and the mass of the nucleus. Okay, kemudian ni formula dia. Okay, delta M equal to ZMP plus NMN minus mass nucleus. So, delta M adalah mass defect. Z adalah atomic number ya. Ni. So, MP adalah mass of proton. N adalah neutron number. Mn adalah mass of neutron ya. Okay. Dan ini adalah mass of nucleus. So, the reduction in mass arises because the act of combining the neutrons to form the nucleus causes some of their mass to be released as energy. So, any attempt to separate the nucleons will involve them being given the same amount of energy. So, this energy is called the binding energy of the nucleus.
Okay. Alright. So the binding energy of the nucleus is defined as the energy required to separate completely all the nucleons in the nucleus. So inilah formula bagi binding energy. So EB equal to delta M C squared. Okay. So EB equal to delta M in U. Okay, darab dengan 931.5. So bila kita guna formula ni, so kita akan dapat unit dia dalam unit MeV. Okay, ini kalau formula yang mudah kita nak ingat lah. Okay, sebenarnya formula ni asal dia daripada yang ni. Ini yang sebenarnya. Okay, kan mesti ada student keliru kan. Kalau guna ni macam ni tiba-tiba boleh dapat kan. Okay, sebenarnya dia asal dia macam ni. So, EB sama dengan ini delta M kalau you guna dalam U lah. Dalam unit U ya. Okay, EB sama dengan delta M in U. Okay, darab dengan 931.5 MeV over C squared divided by 1U. Darab dengan C squared. Ni asal daripada formula yang atas ni. Okay. So, kemudian C2 ni kita boleh cancel off. Nampak? So, U pun kita boleh cancel off. So, at the end dia jadi macam ni. Okay, delta M in U. Okay, delta M tu mass defect tu dalam unit U, atomic mass unit. Okay, darab dengan 931.5. Okay, so bila you selesaikan pengiraan ni, okay, selesaikan yang ni kan. So, you akan dapat dia punya binding energy tu dalam unit MeV. Mega electrovolt. Okay, dia ada dua ya. Okay, kalau you guna dalam unit biasa, okay, dalam unit biasa tu maksudnya guna formula ni, tapi okay, delta M tu dalam unit kg. Kan? Okay, guna formula yang ni, dia ada dua lah, sama ada you nak dalam EB dalam unit MeV atau EB dalam unit joule. Okay. Kalau dia tak minta atau dia tak cakap apa-apa, so you boleh bagilah EB ni dalam unit joule atau dalam unit MeV. Okay. Tapi kalau soalan tu memang dah request untuk cari EB dalam unit MeV, so this is how you do it. Okay, guna formula yang bawah ni. Alright. Okay. So ini kalau kita nak dalam unit, kalau dia bagi dalam unit kg kan, biasa. So, delta M in kg. Kan, darab je dengan C kuasa 2. Okay, C kuasa 2 speed of light ya. Okay, 3 10 kuasa 8 kan. Okay, nampak. Selesaikan. Maka you akan dapat nanti unit dia dalam unit joule. Okay, so dia dua lah. Sama ada EB dalam unit joule ataupun EB dalam unit MeV. Okay, so kalau dia request, ikutlah dia nak apa. Kalau kadang dia dah state dia nak EB dalam unit MeV, so gunalah form kaedah yang bawah ni. Okay. Tapi kalau dia tak mention apa-apa, so you boleh pilih joule atau MeV lah. Tengok delta M tu dia bagi dalam apa. Delta M tu dia bagi dalam kg ataupun delta M tu dia bagi dalam unit U, atomic mass unit. Alright. Dan kalau dia bagi yang lain-lain tu, you kena buat unit conversion lah. Okay, tukar lah. Okay. Katalah dia bagi dalam unit kg, tapi dia nak dalam unit MeV. So maksudnya, you kira dulu macam biasa. kg semua dapat unit joule kan. After you dapat unit joule, tukar pada MeV. Tengok dekat unit conversion yang saya dah ajar tadi. Okay. Alright. Okay, so tengok ni. Okay, EB adalah binding energy in joule. Okay, delta M adalah mass defect in kg. Okay, dan C adalah speed of light. Okay, yang ni kalau kita guna yang formula atas ni. Okay, kalau kita guna formula yang atas ni ya. Okay. Alright, kemudian tengok nucleus ya. Okay, a nucleus is stable if the nuclear force greater than the Coulomb force and vice versa. Okay. So the binding energy per nucleon of a nucleus is a measure of the nucleus stability. So binding energy per nucleon sama dengan binding energy EB divided by nucleon number. So delta MC squared divided by A. Okay, ni ada juga kadang-kadang dia request ya. So dia suruh cari binding energy per nucleon. Okay, kalau dia nak binding energy per nucleon, okay, so yang ini kira binding energy macam biasa. Lepas tu dividekan dengan nucleon number. So you dapatlah binding energy per nucleon. So baca soalan betul-betul lah. Kadang-kadang dia suruh cari binding energy saja. Okay, kadang-kadang suruh cari binding energy per nucleon. Okay, alright. So yang ini adalah untuk yang ni lah formula yang ni ya. This statement. Kalau nak cari EB, delta M dalam kg lah.
Okay. So, sini speed of light 3.8. So, you akan dapat unit dalam joule. Alright. Okay, ni lah graf yang saya cakap tadi. Ada dua graf lah ya. You kena tahu juga lah sikit graf ni. Okay, figure 26.3 shows a graph of binding energy per nucleon as a function of mass nucleon number A. Okay, so ni ya binding energy per nucleon, okay, MeV per nucleon against mass number ya. Alright. So ni mass number lah daripada 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 and so on. Okay, so ni kira graph ni. Okay. So the value of EV over A rises rapidly from 1 MeV per neutron to 8 MeV per neutron with increasing mass number A for a light nuclei. Okay. So yang depan ni kita panggil dia sebagai light nuclei lah. Okay, light nuclei ya. Okay. For the nuclei with A between 50 and 80. Dia bagi tengah ni. Okay. The value of EV over A range between 8 and 8.9 MeV per neutron. So this nuclei here in this range are very stable. Ya. Kita kira ni greater stability. Okay. So the maximum value of curve occur in the vicinity at equal which have the most stable nucleus. Yang stable adalah nucleus ya. So ni for A larger than 62. The values of EV decreases slowly. Nampak? Nampak dia dah mengurang. Okay, decreases slowly, indicating that the nucleons are on average less tightly bound. So for heavy nuclei with A between 200 and 240. This one kita consider sebagai heavy nuclei. Okay, for heavy nuclei with A between 200 to 240, the binding energy is between 7.5 and 8 MeV per neutron. So these nuclei are unstable and radioactive. Okay, so nuclei yang belakang ni dia tak stable dan juga radioactive ya. Nampak plumbum, radium, uranium kan. So ni dia tak stable dan unstable dan radioactive. Okay, alright. So ni dia graf ni satu. Okay, figure 26.4 shows a graph of neutron number n against atomic number z for a number of stable nuclei. Okay, ni neutron number n against atomic number z. Okay, from figure 26.4, the stable nuclei are represented by the blue dots. Okay, this one, which lie in a narrow range called the line of stability. The dashed line corresponds to the condition which is n equal to z. Okay, the light stable nuclei contain an equal number of protons and neutron n equal to z. But in a heavy stable nuclei, the number of neutron always greater than the number of proton above z equal to 20. So hence the line of stability deviates upwards from the line of n equal to z. So this means that the number of protons increase, the strength of repulsive Coulomb force increases, which tends to break the nucleus apart. So as a result, more neutrons are needed to keep the nucleus stable because neutron experience only the attractive nuclear force. Okay, alright. So ini bahagian yang pertama ya. Ini bahagian yang pertama. Okay, now kita tengok kepada bahagian yang kedua pula. Okay, radioactivity ya. Alright. Okay, sekarang kita tengok apa itu radioactivity. Ni banyak facts jugalah. Tapi calculation pun banyak juga. So, kena tahu dan banyak buat latihan lah nanti ya. Okay. So, radioactivity is defined as a spontaneous disintegration of certain atomic nuclei accompanied by the emission of alpha particle, beta particle or gamma radiation. Okay, ni hasil dia lah. Okay, kerana dia akan menghasilkan alpha particle, beta particle atau gamma radiation. Okay, apa itu radioactive decay? Okay, the radioactive decay is a spontaneous reaction that is unplanned, tidak dirancang ya. Cannot be predicted, tidak boleh diramal, and independent of physical conditions such as pressure, temperature and chemical changes. So this reaction is random reaction because the probability
of a nucleus decaying at any given instant is the same for all the nuclei in the sample. So radioactive radiation are emitted when an unstable nucleus decay. Okay. So bila unstable nucleus mengalami decaying process, so radioactive radiation akan emitted, okay, from the process. So the radiation are alpha particles, beta particles and gamma rays. Okay, sekarang kita tengok untuk alpha particles. Okay, simbol dia 42He ya, for the alpha particles. Okay, an alpha particle consists of 2 protons and 2 neutrons. It is identical to a helium nucleus as the symbol is 42He or alpha. Ya. So it is positively charged particle and its value is positive 2e with a mass of 4,002,603 atomic mass unit. Ya. So when a nucleus undergoes alpha decay, it loses 4 neutrons, 2 of which are protons. Thus, the reaction can be represented by the general equation below. Okay, so ini adalah general equation that represent alpha particle. Okay, nampak ya? So ni dia punya general equation lah. Okay, so AZX, okay, akan menghasilkan Y A Z plus 1 tambah kosong negatif 1E tambah Q. So Q ni macam energy release lah ya, from the process. Okay, proses tu akan menghasilkan energy haba ya. Okay. So, kalau ini kalau kita gantikan dengan dia punya ni lah. Contohnya, okay, 21884PO akan menghasilkan 21482 plumbum tambah dengan 42 helium tambah dengan Q. Ni energy release lah from the process. Okay ya. Alright. So, ini adalah general equation lah bagi alpha particle. Okay, sekarang tengok pada beta particle pula. Okay, beta particle. So, beta particles are electron or positrons. Sometimes it's called the beta minus and beta plus particles. Okay. So, beta minus particles if negatively charged. Okay. So, sini ada negatif ni. Okay. So, beta minus particle is negatively charged, negative 1e. And its mass equal to the mass of an electron. Okay. So, beta minus electron kosong negatif 1e or B negatif ya, beta negatif. Okay. Then kita ada beta plus positron is positively charged, positive 1e. So, anti-particle of electron. And it has the same mass as the electron. So, namanya beta minus plus ataupun positron ya. 01e ataupun B plus. Okay. So, in a beta minus decay, an electron is emitted. Okay. So, thus the mass number does not change. But the charge of the parent nucleus increases by 1 as shown in figure below. Okay. Ni bagi case beta minus decay ya. So, this is the punya general equation lah. Okay. So, AZX sama dengan AZ plus 1. Okay. Y tambah kosong negatif 1E tambah Q. Okay, ni contoh dia lah. Okay, 23490TH. Okay, menghasilkan 23491PA tambah kosong negatif 1E tambah dengan Q. Okay, alright. Okay, ini pula in a beta plus decay, a positron is emitted. So, this time, the charge of the parent nucleus decreases by 1. As shown in figure below ya. Okay, so ni punya general equation ni lah. AZX, okay, menghasilkan A, Z minus 1 gamma plus 01E tambah Q ya. Okay, so 11P akan menghasilkan 10N tambah 01E, okay, tambah V tambah Q. Q ni energy release lah as heat ya dalam the process. So V ni adalah neutrino ya. Neutrino ni adalah is uncharged particle with negligible mass. Okay. So yang ketiga kita ada gamma ray. Okay, gamma rays are high energy photons, electromagnetic radiation. So, emission of gamma ray does not change the parent nucleus into different nuclei, since neither the charge or the nucleus number is changed. A gamma ray photon is emitted when nucleus in an excited state makes a transition to a ground state. So, this example of the gamma ray. Example of gamma decay are,
Okay, 21884PO. Okay, masukkan 21482PB tambah 42He dan masukkan gamma ray ya. Gamma ray ni dia adalah radiation. Okay, radiation So, it is uncharged nuclear ray and zero mass. Okay, the differ between gamma rays and X-rays of the same wavelength only in the manner in which they are produced. Okay, so gamma rays are result of a nuclear process where X-ray adalah originate outside the nucleus. That's the difference lah between gamma ray dan juga X-ray ya. Okay. Now kita tengok pada comparison of the properties between alpha particle, beta particle and also gamma ray. Okay. Kalau dari segi charge, alpha particle positif 2E, beta 2 sama ada negatif 1E or positif 1E. Dan gamma 0, dia uncharged ya. So gamma dia tak ada charge ya, dia adalah uncharged. Okay, deflection by electric and magnetic field, yes. Alpha deflect, yes. Beta deflect, yes. Gamma no ya. Okay. Ionization power, alpha very strong, beta moderate, gamma weak. Penetration power, alpha weak, beta moderate, gamma strong. Okay, ability to affect a photographic plate, yes, sebutnya ada ya. Yes, yes and yes. Okay, ability to produce fluorescence, yes. Alpha yes, beta yes, gamma also yes. Okay, alright. So sekarang kita tengok kepada law of radioactive decay pula. Okay, law of radioactive decay state that for a radioactive source, the decay rate negative dN over dt is directly proportional to the number of radioactive nuclei N remaining in the source. So, negative dN over dt directly proportional to N. Okay, and then kita jadikan dia sebagai persamaan. Jadi, dN over dt equal to negative decay constant N. So, negative sign means the number of remaining nuclei decreases with time. Okay. Dan yang macam bentuk lang ni adalah decay constant. Alright. So, decay constant sama dengan negative dN over dt divided by N. Okay. Jadi, decay constant sama dengan decay rate. Okay. dN over dt adalah decay rate ya. Divided by number of remaining radioactive nuclei. So, decay constant is defined as the probability that a radioactive nucleus will decay in 1 second. So, unit dia adalah S-1. So, ini adalah unit bagi decay constant. So, decay constant sama dengan dN over dt, negatif dN over dt divided by N. Okay, sama macam tadi. Decay constant adalah decay rate divided by number of remaining radioactive nuclei. Okay. So, the number of remaining nuclei is, okay, ni kalau kita nak carilah, the number of remaining nuclei is N. N sama dengan N naught E negative decay constant T. So, at time T equal to 0, N sama dengan N naught lah. N naught ni adalah initial number of radioactive nuclei in the sample. Okay, after some time, selepas beberapa seketika, so after a time T, the number of remaining nuclei is N. Yang tinggal ya. Alright. So, dalam proses radioactivity ni, dia mengambil decaying. Decaying tu maksudnya penyusutan. So, dia punya number nilai dia mesti akan berkurang. Tidak akan bertambah ya. Namanya decaying. Okay, decaying process ya. Alright. Okay, so ini graph yang saya cakap tadi. Okay, the graph of N, the number of remaining radioactive nuclei in a sample against the time T is shown in figure 28.3. Okay, so ni graph dia lah. Okay, graph of N, number of remaining nuclei against time ya, T. Nampak? So, semakin lama daripada N naught ni initial kan, awal-awal. So, makin lama dia punya ni akan semakin menyusut lah. Okay, nilai number of nucleus remain dia semakin lama akan semakin berkurang. Okay, dan menghampiri kosong. Okay, hampir kosong. So, from the graph, okay, ni ada formula tadi. N equal to N naught E negative decay constant T. So, from the graph decay curve, the life of any radioactive nuclei is infinity. So, therefore, to talk about the life of radioactive nuclei, we refer to its half-life. So, mana half-life dia kat sini ya? Ni half-life kan? Ni dia. Nilai dia. Okay, ni half-life dia T setengah. Okay. Alright, so kita tengok apa itu half-life pula. Separuh hayat. Okay, half-life T half is defined as the time taken
for a sample of radioactive nuclides disintegrate to half of its initial number. So ni formula dia. Half-life T setengah sama dengan ln 2 over decay constant sama dengan 0.693 divided by decay constant. Okay, the half-life of any given radioactive nuclide is constant. So it does not depend on the number of remaining nuclei. So the units of half-life are second, minutes, hour, day, year. So its unit depend on the unit of the decay constant. Nampak ya? So unit half-life ni boleh jadi banyak. Boleh jadi macam pertama, boleh jadi banyak macam lah. Dia boleh jadi second, second, minute, hour, day, and years ya. Okay. Tapi unit half-life ni mesti sama dengan unit decay constant. Okay. Kalau decay constant unitnya adalah second negative 1 kan. Okay. So half-life mesti second. Kalau unit decay constant tu minute negative 1 kan. Okay, min negative 1. Okay, ni S negative 1 ya. Okay. Jadi half-life mesti dalam second. Okay, kalau dia adalah minute negative 1, so half-life mesti minute. Okay, dia mesti sama ya. Okay. Sebab apa dia sama? Sebab nanti kita nak cancel each other. Kita nak cancelkan the unit tu nanti. Okay, sebab tu mesti sama. Pastikan sama. Alright. Kalau dalam years, so decay constant akan jadi years negative 1. So unit half-life mesti jadi year. Okay. Alright. Okay, next kita tengok pada activity. Okay, activity of radioactive sample A is defined as the decay rate, dN over dt, of a radioactive sample. So its unit is a number of decay per second. Okay, other units for activity is Curie, okay, and becquerel, SI unit. Okay, ini untuk activity lah. So unit dia ada banyak lah, sama ada decay per second. Yang paling selalu kita guna adalah decay per second lah. Okay, unit bagi activity ya, activity A. Okay, unit kadang-kadang dia bagi juga dalam unit Curie. CI ni adalah Curie ya. Dan juga kadang dia bagi dalam unit becquerel. Okay, so ni semua kena tahu jugalah. Okay, kena tahu ya, jangan tak tahu. Okay, so ini unit conversion dia. So 1 Curie sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 decay per second. 1 becquerel, this one, sama dengan 1 decay per second. So kalau dia bagi dalam unit Curie ke becquerel, elok tukar dulu lah pada decay per second dan kita boleh buat macam biasa lah. Selesaikan macam biasa ya. Alright. So relation between activity A of radioactive sample and time T. Okay, from the law of radioactive decay, dN over dt equal to negative decay constant N. And definition of activity adalah A equal to dN over dt. Maka bila kita buat substitution, dapatlah A sama dengan negative decay constant N. Okay. Alright. So, ni pun kena tahu juga. Sometimes kita perlukan dia. Nak selesaikan soalan. So, the number of activity at time T. Ni formula bagi activity lah. A sama dengan A0 E negative decay constant T. So, A adalah activity at time T. Dan A0 adalah activity at time T sama dengan kosong. So, ni activity belum start lagi lah. Okay, initial activity dia. Okay, alright. Okay, kemudian kita tengok pada radioisotop. Okay, apa itu radioisotop? Okay, radioisotope is defined as an isotope of an element that is radioactive. So, it is produced in the nuclear reactor where stable nuclei are bombarded by high-speed neutron until they become radioactive nuclei. Okay, alright. Okay, ni a few lah kegunaan radioisotop. Kena tahu jugalah for apa? General knowledge ya. Okay. Pertama, radioisotope as a traces. So, since radioisotope has the same chemical properties as the stable isotope, so then they can be used to trace the path made by the stable isotope. So, its method adalah a small amount of dilute radioisotope solution is prepared. So, the solution is either swallowed by the patient or injected into the body of the patient. Okay. After a while, certain part of the body will have absorbed either a normal amount or an amount which is larger than normal or less than normal of the radioisotope. A detector such as Geiger counter ataupun gamma camera then measure the count rate
at the part of the body concerned. So it is used to investigate organs in human such as kidney, thyroid gland, heart, brain and others. So it is used to monitor the blood flow and measure of the blood volume. Okay, so ni kalau kita guna radioisotope as a traces lah untuk check failure in our body. Right. So in medicine, okay, other uses of radioisotope. Okay, to destroy cancer cell by gamma ray from a high activity source of cobalt-60. To treat deep lying tumors by planting radium-226 or cesium-137 inside the body close to the tumor. Okay, ni dalam medicine lah. Okay, kalau in agriculture, okay, to enable scientists to formulate fertilizer that will increase the production of the food. To develop new strain of food crops that are resistant to disease. Give a high yield and are of a high quality. To increase the time for the food preservation. Okay. So in industry, to measure the wear and tear of machine part and the effectiveness of lubricants. To detect flaws in the underground pipes. Okay, pipes used to carry natural petroleum gas. Okay, to monitor the thickness of the metal sheet during manufacture by passing it between gamma ray and a suitable detector. Okay, and lastly in archaeology and geology, okay, to estimate the age of the archaeological object found by referring to the carbon-14 dating. To estimate the geological age of rock by referring to the potassium-40 dating. Okay. Okey, ni tengok sikit pada alpha particle saya discuss tadi. Rasanya formula ni salah ni. Dia tersalah ni, saya terduplicate 2 kali. So, ini bukan formula dia ya. Okey. So, example ni betul, formula ni bukan ini formula untuk beta minus tadi ni. Okey. Okey, jadi formula yang sebenar dia, okey, dia sama je. Okey, saya tukar kat sini lah. Okey. So, dia kat sini akan jadi sepatutnya A. Okay, A tolak 4 dan Z tolak 2 ya. Okay. Sikit. A tolak 4, Z tolak 2 ya. Okay. So, Y tambah dengan 42 HE. Okay, tambah dengan Q. Alright. So, inilah dia punya formula sebenar dia ya. Okay. Sekejap, saya buat semula lah. Cancel. Okay, ini contoh tu lah. A, Z, X akan produce A minus 4. Okay, Z minus 2. Okay. So, tambah 42 HE ya. Okay, tambah dengan Q. So, inilah formula sebenar dia. Okay, ni salah Okay. Nampak ya? So, dapat nanti saya akan betulkan semula dalam nota ringkas saya akan bagi nanti ya. Okay. So, ini ya. Ini adalah general formula bagi alpha, dia apa ni? Alpha particle lah. Okay. Alpha particle. Okay. So, ini dia punya general equation dia lah. So, A mesti tolak 4. Z tolak 2 ya. So, lepas tu baru dia akan dapat 42 HE ni lah. Dia sama macam yang atas ni. Okay, so ni general equation dia ya untuk alpha particle. Okay, nanti saya akan betulkan dalam short notes yang saya buat ni. Nanti saya akan bagi yang barulah. Boleh ya? Alright. Okay, so kita dah habislah untuk bahagian yang kedua ni ya. Part 2. Okay, nanti boleh siapkan tutorial. Lepas tu boleh buat latihan latihan exercise yang saya dah bagi tu. Alright, tengok part yang terakhir sekali. Okay. So, part yang terakhir ni teori saja. Okay, part 3, 11.3, Introduction to Particle Physics lah. Ni untuk those siapa yang still lagi ambil physics kan, yang ambil engineering ke apa. So, you akan belajar detail lah benda ni. Jadi, so kita akan dedahkan sikit lah. Waktu matrik ni lah. At least you pernah dengar lah kan. Pernah dengar. Okay, so dia ada banyak bahagian lah. Terutama ni emission.
Okay, acceleration of the particle by electric and magnetic field ni samalah macam yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, ni pergerakan charge dalam medan elektrik, ni dalam medan magnet lah. Okay, so ini ni dah sikit ya. Okay, role of electric and magnetic field in particle accelerator, lionate and cyclotron. Okay, ni kena baca sikit lah. Right ya. Kemudian role of electric and magnetic field in particle detector. Okay, so principle of detection detector. Okay, principle of ionization. Okay, principle of deflection. Okay, ni semua kena baca ya. Okay, jadi yang part ketiga ni saya nak awak baca sendiri ya. So, you baca sendiri, go through lah each setiap satu yang dekat dalam nota ni. Alright? Okay. So, macam saya cakap itu, pada masa yang sama, tolong baca nota kuliah yang besar tu. Yang detail tu kan. You baca juga. That one you at least you bacalah sekali lalu ya. So, dia akan menampunglah kekurangan yang ada pada short note saya. Ni lah short note saya, nota ringkas. Benda-benda penting je. Tak ada semua. Okay. The detail adalah dalam nota kuliah yang besar tu. Okay. Jadi, nota kuliah yang besar tu at least you baca sekali lalu. Okay. Pastikan you baca jugalah sekali lalu at least ya. Alright. Lepas tu, nanti boleh menampunglah kekurangan atau apa-apa yang awak tak faham dekat dalam short notes. Okay. Bukan untuk topik ini saja, tapi sama jugalah. Okay. The same things go pada topik-topik yang lain. Boleh ya? Alright. Okay. So, saya rasa tu je lah untuk discussionnya topik chapter 11 ni. Alright. Okay. So, itu saja. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.